how can you find average rate of reaction? For reaction கொடுத்துட்டாங்க H2 plus Cl2 gives 2HCl எல்லாமே gaseous state ல இருக்கு. Find the average rate of reaction கேக்குறாங்க. Average rate find out பண்ண formula minus of C2 minus C1 by T2 minus T1 இதுதான் formula. Minus of C2 minus C1 by T2 minus T1 இதுதான் average rate find out பண்றதுக்கான formula. Coefficient constant தான். Coefficient வந்து நாம் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா? Coefficient வந்தா பார்த்துக்கலாம். ரைட். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அப்புறமா ஆர்டர்னா என்ன மாலிகுலாரிட்டினா என்னன்னு பார்ப்போம். ஆர்டர் order of reaction, molecularity of reaction. Right. Abhishek, order can a definition. It is the sum of powers of concentration of reactants. Product or other, only reactants. Right. Order definition. It is the sum of powers of concentration of reactants. Sum of power of concentration of reactants. Molecularity. It is the sum of power of. It is the total number of molecules involved in a chemical reaction. It is the total number of atoms or molecules. Total number of atoms or molecules involved in a chemical reaction. Involved in a chemical reaction. Right. This is the order molecularly. Order can be predicted experimentally or theoretically. Experimentally. Theoretically சொல்லக்கூடாது சரிங்களா? இங்க பாருங்க நான் ஒரு ரியாக்ஷன் கேக்குறேன் அதோட ஆர்டர் என்னன்னு சொல்லுங்க. Decomposition of ammonia gives N2 plus 3H2. Pariyasami, என்ன ஆர்டர்? இல்ல ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன். Jovida, order of this reaction. Order of reaction. Another question. H2 plus Cl2 gives 2HCl. Order of reaction. என்னமா 0 தான் கரெக்ட். எப்படி? ஏன்னா இந்த ரியாக்ஷன் வந்து தியரிட்டிக்கலா சொல்லக்கூடாது. இட் இஸ் நாட் அ தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட். ஆர்டர் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. நமக்கு வந்து ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தா தான் ஆர்டர் சொல்ல முடியும். இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. டீகம்போசிஷன் ஆஃப் அமோனியாவும் H2 plus Cl2 plus 2 இது ரெண்டுமே ஜீரோ ஆர்டருக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு அப்போ என்ன பண்ண வரைக்கும் தெரியுங்களா? ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படி கொடுத்துருக்கணும்டா. ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு K இன்டு N3 பவர் 0ன்னு சொல்லியிருக்கணும். அப்போ தானே ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட். இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பண்ணால் தான் தெரியும். தியரிட்டிக்கலாக சொல்ல முடியாது. அப்போ இங்கே என்ன பாயிண்ட் எழுத போகிறோம்? ஆர்டர் கேன் பி ப்ரெடிக்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி நாட் பை தியரிட்டிக்கலி. ஆனால் இங்கே மாலிகுலாரிட்டி, what is the molecularity of the reaction? 2. இங்க 1 plus 1 2. Molecularity என்றது total number of molecules involved in a chemical reaction. So second point,
It can be predicted. It can be predicted experimentally. It can be predicted theoretically. Predicted theoretically. Third point. Order can be zero, fractional or integer. Molecularity zero வருமா? வராது. At least ஒரு molecule இருக்க ஒரு reactionல zero molecule இருக்காது. So order can be zero, fractional or integer. Molecularity can never ever be zero. Order can be zero, fractional or integer. Molecularity can never be zero. So in the order 0 pa, it is a zero order reaction. Example note பண்ணிக்கோங்க. Here also order 0. Right, next note. What is the order of radioactive reactions? சொல்லுமா radioactive reactions அதோட ஆர்டர் என்ன? First order kinetics. First order. All radioactive reactions are following first order kinetics. Note பண்ணுங்க. All radioactive reactions are following first order kinetics. First order kinetics. All radioactive reactions are following first order kinetics. The rate of reaction does not depend initial concentration of reactants. Appo A power 0. Anything power 0? 1. So rate is equal to rate constant. Rate is equal to rate constant. Rate is equal to rate constant for zero order reaction. எப்போ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு கேட்பாங்க. ஜீரோ ஆர்டர்னு சொல்லணும் நீங்கள். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். A moles of A, B moles of B gives C moles of C and D moles of D. Rate is equal to K into A power 1. Rate of reaction depends upon concentration of any one of the reactor. Upon first order reaction. Second order na any 2. Third order na any 3. Pseudo first order reaction. Pseudo na false pa. False na first order reaction. Yes, ma'am. Oh, okay. In second order reaction, when one of the reactants concentration
when one of the reactant concentration is excess than the other one, the reaction follows first order kinetics. First order kinetics. The altered and reduced order. The altered and reduced order is called pseudo first order. Pseudo first order reaction. Example, hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester. இங்க பாருங்க, இது வந்து ஒரு எஸ்டர் CH3 COO CH3. எஸ்டர் ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணுங்க வித் ஆசிட் மீடியம். எஸ்டர் ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணா ஆசிட் பிளஸ் ஆல்கஹால் வரும். CH3 COOH பிளஸ் CH3OH. இதில் யார் தெரியுமா எக்ஸஸ்? வாட்டர் எக்ஸஸ். அசிடிக் மீடியம், அசிடிக் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். ரைட். இப்போ இதுக்கு ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க. ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு K into CH3 COO CH3. இதை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. எதை டிபெண்ட் பண்ணல? எக்ஸஸ் ஒன்றா டிபெண்ட் பண்ணாது. அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். Even though there are two reactants, one of the reactant concentration is excess. எது எக்ஸஸோ அதை ரியாக்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணாது. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். கொஸ்டின் பாருங்க. Given rate is equal to K into A squared B power 1. This was the rate expression given. If concentration of B is excess, what is the order of reaction? சொல்லுங்க, what is the order? 2. பாருங்க, there are 2. ஆக்சுவலா இப்போ என்ன ஆர்டர்? தேர்ட் ஆர்டர். இப்போ என்ன ஆர்டர்? 2 + 1 3. அந்த ரேட் ஈக்குவேஷன்ல B யோட கான்சன்ட்ரேஷன் மட்டும் எக்ஸஸ் பண்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? எக்ஸஸ் நம்ம எடுக்க கூடாது. அப்ப ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு K into A squared. செகண்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ். ஆன்சர் செகண்ட் ஆர்டர். rate is equal to K into A squared. Excess நம்ம எடுக்க மாட்டோம். So order 2. Second order kinetics. Yes sir. சார், முன்னாடி நீங்க ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணிச்சீங்களே, அந்த N2 + H2N. ஆமாப்பா. அது இந்த மாடல்ல எழுதி அதுக்கு ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக தான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கல்ல ஆல்ரெடி. எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக அது வந்து 0 ஆர்டர்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம தியரிட்டிக்கலாக சொல்ல முடியாது, சொல்லக்கூடாது. இதுக்கு மட்டும் சொல்றேன். அது இது ஜென்ரல் ரியாக்ஷன். இப்போ பாரு, உனக்கு ஏ என்ன சொல்லலாம். இப்போ உனக்கு ஏ என்ன பி என்னன்னே தெரியாதுல்ல, அங்கே அம்மோனியானே சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, அதனால டீகம்போசிஷன் அம்மோனியா, ஃபார்மேஷன் அம்மோனியா ரெண்டுமே 0 ஆர்டர். சரிங்களா? அதே எந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்து ஆர்டர் கேட்டாலும் 0. இல்லை அந்த கொஸ்டின் மட்டும். ஆமாம், அந்த கொஸ்டின் மட்டும். இப்போ ஹைட்ரோஜன் வாட்டர் H2 + O2 வாட்டர் கொடுத்து அதுக்கு ஆர்டர் கேட்டாங்க, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர். ஆமாம், மற்ற கேஸில் தான் நமக்கு வந்து ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தா தான் சொல்ல முடியும், இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. இல்லைன்னா 0 தான். ஆமாம். The altered and reduced order is called pseudo first order.
Right. What is the unit of rate constant of different order of reaction? Rate constant of different order of reaction. Unit of rate constant of different order of reaction. Yes, அதுக்கு ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா இருக்கு தானே, சொல்லுங்க. ஜெனரல் ஃபார்முலா mole power 1 minus n, liter power n minus 1 second inverse. Students, உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும் தானே, ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்களா? இது ஜெனரல் ஃபார்முலா. இப்போ உங்களுக்கு ஜீரோ ஆர்டர் வேணும்னா put n equal to 0. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா put n equal to 1, செகண்ட் ஆர்டர் n equal to 2, தேர்ட் ஆர்டர் n equal to 3. சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஃபார்முலா mole liter inverse second inverse. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் மட்டும் தான் வரும். செகண்ட் ஆர்டர் liter second inverse. நெக்ஸ்ட் liter square second inverse. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர் நம்ம வந்து ரேட், இது வந்து யூனிட் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். Predict the order of reaction from the following graph. ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 3 கிராஃப் கொடுத்துருக்கேன். 3 கிராஃபோட ஆர்டர் நீங்கள் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று சொல்லுங்கள், ஜீரோ ஆர்டர். வெரி குட், திஸ் இஸ் ஜீரோ ஆர்டர். செகண்ட் ஒன் R0 by R. R0 by R நெகட்டிவ், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். அது இங்கே இல்லை இந்த மாதிரி தான் R0 by R தான். ln R0 by R பாசிட்டிவ் ஸ்லோ. பாசிட்டிவ் வந்தால் இது என்னது, இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் தான். திஸ் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், திஸ் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். இங்கே பாருங்க, டைம் இன்க்ரீசஸ் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். ஆமாம், அப்போ டிபெண்டா, டிபெண்டன்ட்னா ஜீரோ ஆர்டர். அந்த டைம் ஆக இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஆமாம், டஸ் நாட் டிபெண்ட் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன். ஆனால் பாரு இங்கே என்ன இருக்கு பாரு, R0 by R. அதுக்கு வந்து அப்போ இது வந்து என்னது, டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். அதுக்கு லாகிருதம் பார்த்து பாசிட்டிவ் வந்தால் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். What is meant by half-life period? T of என்ன? Time required to reduce 1/2 of initial concentration of reactants. That is called half-life period.
பாருங்க T half life period half-life period, it is the time required, to reduce 1/2 of initial concentration of reactants. For zero order reaction, what is the relation between T of and R naught? Directly proportional. For zero order reaction, T of is directly proportional to initial concentration of reactants. For first order reaction, T of is independent of initial concentration of reactants. T of is independent of initial concentration of reactants. இது கேட்பாங்க. இது எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்றேன். கிராஃப் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க. இங்க பாருங்க. டைம் t இங்க வந்துட்டு r நாட் இருக்கு. Students, first graph என்ன ஆர்டர், செகண்ட் graph என்ன ஆர்டர்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஜீரோ ஆர்டர். எஸ் ஏன் சொல்லுங்க. T of R naught டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். T of இன்க்ரீஸ் ஆக R naught என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ இது என்ன ஆர்டர், ஜீரோ ஆர்டர். இண்டிபெண்டன்ட், டிபெண்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா அது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். So this is zero order. This is first order. என்னப்பா? ஆமா, R naught. இது R naught. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் பாருங்க. If T of is directly proportional to initial concentration, zero. பாருங்க, T of அதிகமாக R naught என்ன ஆகும், அதிகமாக. அப்போ ஜீரோ. இண்டிபெண்டன்ட், டிபெண்ட் பண்ணவே இல்லை. T of அதிகமாகுது, ஆனால் R naught மாறவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒரு நோட் பா. ரேட் கான்ஸ்டன்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் தெரியுமா? டெம்பரேச்சர். ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டெம்பரேச்சர். ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் depends on temperature. Rate constant of reaction depends on temperature.